All right, we are here with Kairat Akhmetov, former One Championship flyweight MMA champion, ahead of his return to the circle at One Championship 158 against Tatsumitsu Wada. How are you doing, Kairat? Приветствую, чувствую себя отлично, настроение хорошее. Hey, everything is good. My mood is great. Thank you very much for asking. All right, let's talk about this fight then. Friday night, Singapore Indoor Stadium. What is going to happen when you step inside the circle with Wada? Ну, как я зайду в клетку, это будет кровавый бой. Я думаю, мы оба подготовились. По крайней мере, я за себя скажу, что я подготовился на все 100%. И надеюсь, мы оба покажем красочный, красивый бой. Yeah, so I guess I'll say on my behalf. So I'm expecting the fight full of blood. I'm expecting, to show my best, my shape. And, I prepared, to the maximum to this fight. So I'm expecting to show, a spectacular fight for my fans. And do you think a victory here is going to get you that third fight against Adriano Moraes, the champion in the division? You faced him twice already. How much do you want that third fight against him? Ну, как спортсмен, конечно, я хочу выступить против Адриана Мораеса, как у нас есть незаконченное дело, трилогия. Это было бы интересно и ему, и организации, и мне. Третий бой, счет у нас 1-1, незаконченное дело. Но, как я всегда говорю, за спину соперника я никогда не заглядываю. И после этого боя, дай бог, я выиграю этот бой и уже обсудим о титульном бое. I think everything will be clear once I finish this fight, because I don't like to speak, before I even did something or fought. So definitely, it's very interesting trilogy, and it will be interesting for the organization as well. It's 1-1 as a total score, and will be, as an athlete, I'm so interested to have this fight, of course. Now, after your last fight, you called for a fight with the legendary Demetrius Johnson. Are you still willing to perhaps face him in what would be a title eliminator if that scenario arises? Да, конечно, я хочу с ним драться, потому что он легенда этого вида спорта, является номер один всех времен, наверное, скажем, боец всех времен. Для меня было бы честью разделить с ним октагон, потому что я, когда начинал этот вид спорта, я смотрел на него, и получается, я был, так скажем, фанатом его. Как говорится, тренируйся до тех пор, пока твой кумир не станет твоим соперником. Я думаю, эта цитата прям в данный момент сказана прям подо мной, что ли, как сказать? Да, понял вас. Yeah, so definitely it's something that I'm still interested in. I was watching his fights when I was just starting my career. He's the legend of this sport, and sharing the octagon with him will be something that I would love to do. It will be honor for me. And people say that there's a saying in my country that you have to fight and train until you get to fight with your someone that you are look up to. So in this case, if I was watching his fights when I was just starting my career, and if I have a chance to fight him, that would be something amazing. Now, of course, it's possible that Demetrius Johnson perhaps could fight Moraes next, even before you get there. How would you see that rematch going? Do you think DJ might be able to beat Moraes if they fought a second time? Ну, первый бой показал, я думал, что Дмитрий Джонс выиграет, но первый бой показал, что Адриано тоже очень сильный боец. Я знал, что, предполагал, что Дмитрий Джон выиграет, но у меня было все равно 50-50. Все люди думали, что все фанаты ММА думали, что Дмитрий Джонс пройдет Адриано Мораес, но не так-то было. Я дрался с Адриано Мораесом, я знаю его, он очень сильный, серьезный соперник для каждого. Он, видимо, хорошо подготовился к этому бою тогда на тот момент. А сейчас у меня тоже двоякий случай 50-50. Организация лучше знает, наверное. Я вообще планировал после Дэнни Кинганда
уже драться за титул или Дмитрием Джонсоном. Но там первый бой, если был бы равным, то реванш был бы уместен, но Адриано Мораес его выиграл досрочно. Я так понимаю, я думал, что я буду следующим претендентом. И когда узнал, примерно предполагал, что у него будет реванш, когда услышал, что я взялся за этот бой. А так я хотел драться за титул или с Дмитрием. Yeah, so in my opinion, initially I was thinking that this fight will be in the preference of Dimitri Johnson, but then at the same time I was thinking that it's very equal fight because I fought Adriano, I know how strong he is, and that was actually the end result. And the second rematch, I still have the same kind of feeling. It's still like 50-50. It's really hard to say. Adrian is getting really in shape and he's training hard in this case. And then honestly for myself, after Danny Gingard, I was thinking that I will get the title shot. But then when I heard that they will have the rematch, I just decided to accept this fight and fight Tatsumitsu Wada. Well, you're on a 4-fight win streak. This is probably, easily your best run inside the one championship circle. What have you been doing differently this time over the recent years, especially in terms of staying injury-free? Ну да, эти 4 боя, получается, до этого у меня не получалось полноценно проходить сборы, были кое-какие моменты. Сейчас я поменял полностью свой тренировочный лагерь. У меня, скажем, появился новый тренер, который у нас хорошие отношения и, имею в виду, нанял хорошего тренера, и у меня сейчас неплохие результаты. И поменял полностью свой тренировочный лагеря и начал готовиться по-другому уже, по-новому. Yeah, I think the answer is pretty simple. So I have changed my whole entire team, as starting from the coaches as well as my training camp. So initially I was struggling with that. I was having a lot of issues with my camps, but now for the last 4 fights I've changed it and it seems working for me now. Now, as we said, you have won your last 4 fights, but they all went the distance. They were decisions. Are you looking perhaps for a quicker finish this time around? Да, хотелось бы, но я всегда изначально настраиваюсь на все 3 раунда, потому что в этом весе наша организация самые лучшие бойцы, это 57-61 килограмм, я считаю, лучшие в мире. Так что не всегда получается удосрочить. Ну, для меня самая главная победа, не имеет значения, это нокаут, сабмишн, имею в виду, это досрочная победа или же решением, да. Но самое главное для меня победа, это самое главное. Тебя в любом бою, каким бы ты красочным не был, если ты проиграл, тебя будут осуждать в любом случае. А если ты выиграл решением или же нокаутом, разницы нет. Факт, что ты выиграл, подняли мне руку. И в этом бою то же самое. Я буду настраиваться на все 3 раунда, а если будет возможность, я, конечно же, досрочу эту победу болевым приемом или нокаутом. Как пойдет, а так я настраиваюсь на все 3 раунда. Yeah, honestly, like for me, it's always important, to try to finish earlier at this fight. But the thing is, I mentally prepare for the fight, for the full 3 rounds. And even whenever I train, I don't think about finishes. I want to, make sure that I'm ready for all 3 rounds. In this division, like 57 to 61 kg, it's right now, like I would say the best in the world. All of them are really great fighters, so it's not easy to to finish as we want to, of course, but it really doesn't matter as long as my hands is up. I'm happy. Yeah, you said it. This division is one of the best in the world, maybe the best in one championship. Would you like to see another Grand Prix, a flyweight Grand Prix in one championship? You, of course, were forced to miss your semi-final in the Grand Prix a couple of years ago because of injury. Is that something you'd like to do again? Да, конечно. Гран-при – это хорошая возможность проявить себя, показать себя. В принципе, в первом Гран-при я участвовал, но в первом же круге
хоть и выиграл, но после боя не смог дальше продолжать, как я сломал руку и очень долго восстанавливался. И на следующий тур, получается, не мог полностью восстановиться, и мне пришлось сняться с этого гран-при. Как говорится, если не законченное дело, я бы хотел бы также выступать в гран-при. Ну, в моем сетке на тот момент был Райс Макларен и Дэнни Кингант. С Дэнни Кингандом я выиграл, получается. Для меня гран-при все еще продолжается, пока я не подерусь с Дмитрием Джонсоном. Если выиграю Дмитрия Джонсона, считай, мой гран-при на тот момент закончился. А так по гран-при я всегда готов. Yeah, Grand Prix is something that I always wanted to. The previous Grand Prix, fortunately, I broke my hand and I couldn't continue to fight with the next opponent, even though I won it my first one. So there's unfinished business in this kind of tournament, and I would love to to join it. But for me, Grand Prix is if I have a fight outside Grand Prix or a normal fight with Demetri Johnson, that will be for me as a Grand Prix, because I know that he's the best, and if I fight him, that that makes me already satisfied. And you've only had 2 defeats in your entire career, and they've both come against the only other 2 men who have held that flyweight MMA world title in one championship. Do you feel you get enough respect from everyone? Do you feel perhaps your legacy, you should be higher on people's rankings and things like that? Я не могу сказать, что меня недооценивают. Я более известен в Азии, да, и в Казахстане я являюсь таким одним из лидирующих спортсменов. Вот эти вот поражения, я с Адрианом Мораесом, когда выступал, дрался, я не был в своих кондициях, я пришел после 2-летнего простоя и сразу дрался за титул 5-раундовом бою. Не все получилось в бою, и по подготовке были проблемы, и до нее во время подготовки были проблемы. Так что это моя ошибка, что я вообще выступил против него, против такого сильного соперника после 2-летнего простоя. А второе поражение – это Эстахио. Первый бой я у него выиграл, второй 5-раундовый бой. Да, бой был близким, но я не считаю, что этот бой проиграл, как этот турнир был проведен в Филиппинах, у него на родине. Бой был очень близким. Если этот турнир был в Казахстане, мне бы дали бы предпочтение. Я так думаю, вот так вот. Если где-то проходит, есть у него привилегии. Если проводили его в стране, значит, у него есть кое-какие свои плюсы. И победа такая. Ну и то же самое, я не скажу, что если я был бы в такой форме, как сейчас на тот момент, да, это было бы вообще по-другому бой. А на тот момент тоже были кое-какие проблемы. Я не хочу оправдываться, да, проигрыш, как говорится, не оправдаешь. Ну, вот эти поражения, я не считаю, что... Я сам их допустил, эти ошибки. И сейчас я все эти моменты исправил. Если будет у меня возможность даже реваншировать, ну, уже тоже с Адрианом Майрансом, это, как говорится, за титул, а если дадут в Эстахио в будущем бой после пояса, то я бы готов с ним реваншировать, уже сделать 3-й бой, тоже трилогию у нас. Да, so he says that in Asia, I wouldn't say that I'm not that famous. Like in Asia, pretty much I'm very well known, and in terms of my ratings as well. But regards to my the loss as well, with Adrian, for instance, it was quite challenging in a way that I didn't fight for 2 years, and after the 2 years, I have accepted this kind of tough opponent in the 5th round. So a lot of things didn't go well during my the training camp as well. So I wouldn't try to avoid this loss. This is kind of something I accepted, and I had to prepare well. But unfortunately, this is the outcome I had. But with Eustasio, Gage, the thing is, the fight was very close, and but the thing, he was fighting in Philippines, so of course, if the fights are always close, people, judges give preference to someone who is local.
if something would be, in a neutral zone or in my country, definitely this would be, taken under, me as a winner. But in any case, if I would love to have, the rematch with all of them. But with Adrian, of course, it will be the title shot. But with KG, it's just gonna be a normal fight. But yeah, I lost. I have a loss, but I'm moving forward. I'm trying to, to recover. Okay, and my final question: Can Tatsumitsu Wada, can he do anything to stop you on Friday night? Но мы бойцы оба готовились. Это бои, каждый удар решает. Кто хорошо подготовился, тот и выиграет. Да, Татсумитсу Вада очень серьезный, хороший соперник. У него есть хорошие победы. В организации тоже провел немало боев. Я бы не хотел бы сказать, что я настроен на все 100%. И в этот день, 3 июня, дай бог, мою руку поднимут, и я победю в этом бою. Выиграю это. So I mean, we are both fighters, and we understand that in this in this cage anything can happen, and I know he is prepared, and I did my max as well. I'm in 100% shape right now. I'm very well, rounded, and I hope in this fight my hand will be up. But again, this is the MMA. Everything can happen. But I'll do my best to make this win. Okay, thank you so much, Kairat Akhmetov. See you on Friday. It's going to be a great fight. Good luck for it. Thank you. Спасибо.